Hello everyone, good evening. So back to the solutions for PUBDET 2023. We had discussed two questions in the last video. One was on quadratic equations and the other was on basic logarithms. Alright. So as usual, just as I told you, I'll be try to solve a few different questions from various topics so that the entire syllabus gets revised as we are going through the past year's papers. Alright. So and I have told you in the previous video that the question numbers might not match the question numbers that the paper you have downloaded because the sets are different. Alright, the questions will be the same, so please make sure to search among the 40 questions that are there in one of the sections so that you can get the particular question that you desire. Alright, now this question that I have picked, which was question 4 in my set, is basically based on permutation and combination. Alright, so let us check out this question. চলো এই কোয়েশ্চেনটা দেখি এখানে কি আছে। এখানে বলেছে নাম্বার অফ 30 digit sequences. Alright, so there is a digit 30 times repeated in a sequence. Alright, now 30 digits in a sequence and the only three digits that you can use to make up the sequence are 0, 1 and 2. Okay, but there is a condition, having exactly 10 ones. Alright, so among the 30 digits that you are supposed to fill for the sequence, 10 of them are reserved for ones. Alright, the others will be zeros or twos. Alright, now the ones can be placed anywhere. So this is just a question on permutation combination which you have to deduce by logic. There are no fixed calculations because uh, the calculation is not done, right? They have just given the answer in the raw format, right? They have just given the answer before calculation, so you can just frame the logic and then mark the answer. Alright, তাহলে আমাদের জাস্ট লজিক্যালি এটা ভাবতে হবে দিয়ে যে আনসারটা দেখো আনসারটা কিন্তু ডিজিটে লেখা নেই, রাইট? ওই মাল্টিপ্লিকেশনটাও করা নেই। তো যে লজিকে ভাববে সেই লজিকে ভেবে নিয়ে ওই আনসারটা যেটা আসছে ওটাকে আর কিচ্ছু না করে ঠিকঠাক আনসারটা মার্ক করে দিলেই পুরো নাম্বার চলে আসবে। এমসিকিউ তো এখানে আর কি অসুবিধা আছে? এটা যদি ব্রড কোয়েশ্চেন হতো তাহলে কিন্তু বেশ অনেকটা এক্সপ্লেনেশন লিখতে হতো যেটা বোর্ডস এক্সামে করতে হতো। এখন ওসব কিছু ব্যাপার নেই, শর্টে আমি লজিকটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অলরাইট, to find the number of 30 digit sequences using only 0, 1 and 2 with exactly 10 occurrences of the digit 1, তাহলে কি কি কম্বিনেশন ইউজ হবে? First we choose the position for the 10 occurrences of digit 1 out of 30 positions. So out of 30 positions, where can I put the 1 and in how many ways? 30টা ডিজিটের মধ্যে আমি একটাকে কতভাবে কোথায় কোথায় বসাতে পারবো? তাহলে নাম্বার অফ পজিশনস অফ 1, নাম্বার অফ লিখে দিচ্ছি, নাম্বার অফ পজিশনস টু প্লেস 10 ones, it'll be 30C10, right? Among all of the 30 places you put one in any order in any place. Alright, now these ones are indistinguishable. Alright, you cannot differentiate one from the other. So one might be at position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It can be 1, then 28, 29, 30, 4, 5, 6, any order you might place. How many different combinations can you make? 30C10. Alright, now remaining 20 places, for each of the remaining 20 places there are two options that you can choose, either 0 or 2, right? So how many options are there in total for remaining 20 positions? বাকি 20টা পজিশনের জন্য আমরা কি করব? We place either 0 or 2, right? So total choices 2 to the power 20. For each place there are two choices, 0 or 2. So for 20 places there will be 2 to the power 20 choices. Therefore total combinations equal to 30C10 into 2 to the power 20, যেটা হচ্ছে এখানে অপশন বি। Alright, so fairly easy problem. All you had to do was think about the positioning of the numbers and then no calculations are involved, so whatever the code answer that you get, match it with the options and mark the answer.
ঠিক আছে, এখানে ক্যালকুলেশন করার কোনো ব্যাপার ছিল না। 30C10টা কিন্তু অনেকটাই কাটাকুটি করা যায়, রাইট, বিকজ 30 ইন্টু এরকম করে করে 20 পর্যন্ত গিয়ে ওই 20 ফ্যাক্টোরিয়ালটাই তো কেটে যাবে, রাইট। তাহলে বেসিক্যালি 21 থেকে 30 গুণ হবে আর ওটাকে 10 ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করতে হবে, অনেক কিছুই কাটাকাটি হবে, দিয়ে মোটামুটি একটা ফাইনাইট আনসার কিন্তু এসে যায়। ঠিক আছে, যদি এটা চাইতো তাহলে তোমাদের কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা নাম্বার দিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেটটা করাতে পারতো, কিন্তু এই এক্সামে ক্যালকুলেট করায়নি, ভাগ্য ভালো। অন্য এক্সামে কিন্তু চাইলে করাতেও পারে, অলরাইট, সো বি অ্যাওয়্যার অফ ইট। ওকে, হোয়াট আই জাস্ট টোল্ড ওয়াজ দ্যাট in this particular exam you just had to give the answer in C and 2 format, right? But the calculations are not so great that you cannot calculate it by hand. Alright, so in some other exam that you might give, there might be large numbers as answers, so you might have to choose the correct one there. Alright, so be aware of this. Alright, now moving on to the next problem. This is from number theory. Alright, rare question. Now although I classify this question from number theory, I don't use any different or high level number theory concepts that we usually teach in Olympiads. Alright, এখানে এমন কিছু বেশি concept use হবে না. What we will do is we will enumerate the numbers first, alright, and see how they look like. So check the function. The function says fn equal to 10 to the power n plus 1 plus 10 to the power n plus 1. Now what is going to happen here? 10 to the power n plus 1 means we will have, okay, before doing the theoretical description, let's just check. For n belongs to natural numbers, right? So f1 will be 10 square plus 10 plus 1, so 100 plus 10 plus 1, this is 111. Fine. f2 will be 10 cube plus 10 square plus 1, that is 1000 plus 100 plus 1, right? 1000 plus 100 plus 1, so 1101. Right? This is the last that we calculate. F3 will be 10 to the power 4 plus 10 cube plus 1, right? So this is 10,000 plus 1000 plus 1, so this is 11,001. Now you have found the pattern, right? Pattern টা ধরতে পেরেছো? দেখো ওই 1 আর 1 যেহেতু 10 to the power n plus 1 আর 10 to the power n আছে, ওই জন্য দুটো consecutive 1 আসবে, আর তারপরে যতগুলো 10 পাওয়ারের জন্য করেছি ওই 0টা থাকবে আর লাস্টে 1, right? So the pattern is you will have two ones, then you have two zeros due to the powers of 10, and then you will have the one that is at the end. Alright, so you don't have to prove anything in this question, you just have to go through the options and eliminate them. Fn is divisible by 5, option C. Is it true? Absolutely no, because it always ends with 1. Gone. Option D, similarly, absolutely not true. First of all, these are odd numbers and does not end with 0, does not divide by 5, so no use to check. There exists a prime number which divides Fn. Obviously, because there are only 3 ones here, so all of these will be divisible by 3, right? Always divisible by 3. See if you can understand this. Right? This will always have, because how do you check the divisibility of 3? 3 এর ডিভিজিবিলিটি কি করে চেক করে? ডিজিটস গুলোকে যোগ করে। তো এখানে যদি সব সময় তিনটে 1ই হয় আর মাঝখানের গুলো সব 0 হয়, বেসিক্যালি দুটো 1 মাঝখানে 0 তারপরে 1, তো সব সময় এগুলোকে যোগ করে কিন্তু 3 এর মাল্টিপলই আসবে, মাল্টিপলও না 3ই আসবে, রাইট? তো 3 এর ডিভিজিবিলিটি টেস্টটাই ছিল যদি যোগ করে 3 আসে তাহলে 3 দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে, এখানেও ঠিক তাই হবে, রাইট? সো ইটস অলওয়েজ ডিভিজিবল বাই 3। আর অপশন এ দেয়ার এক্সিস্টস এনি প্রাইম ইন্টিজার, there does not exist any prime integer with divides fn. That is not possible, right? There will always be a positive number that will divide fn, prime number. If even if it's a prime number will divide it, right? Because that has a factor. So clearly this is option B. All right, now here there might be a few more options if they wish to complicate it. এই কোশ্চেনটাকে একটু কমপ্লিকেট করতে হলে আরো কিছু অপশন দিয়ে দেবে, কিন্তু মানে এখানে 5 10 আছে, তো ওখানে ধরো 3 আর 7 দিয়ে দিল, fn is divisible by 3, fn is divisible by 7, এই চারটে অপশন দিয়ে দিল। That is फिर be a bit more difficult than this one. This question is extremely easy, although it might appear that they have asked a question from number theory, there are different powers and functions and so many related things. The question is like a paper tiger, right? বাংলা যেটাকে বলে কাগুজে বাঘ। দেখতে বেশ ভয়ঙ্কর, কিন্তু কোয়েশ্চেনটাকে খুললে ওই কাগজেরই বেরোবে, right? There is nothing here. Okay, so I hope you understood this question. It was quite easy. I picked 2 topics from different chapters and I have discussed questions relating to them. In the next video I will go through 2 more questions where I'll select a few different topics and try to solve them from the 2023 paper itself. Alright, so that's it for this video. I'll see you in the next one.